Seuraavaksi me päästäänkin kuulemaan lisää tekoälyratkaisuista ja siitä, miten niillä voi ratkaista julkisuuslain tuomia haasteita. Varmastikin tosi monella tavalla. Nyt me toivotetaan ensin 2 ihmistä tänne lavalle tervetulleeksi. Ja jotta te hämmennytte täysin, niin he puhuvat hetken ja sitten me kutsutaan vielä IBM:n edustajan lavalle. Eli ensiksi toivotetaan tänne lavalle tervetulleeksi kertomaan meidän Atean Maskauspalvelusta Joonas, Kevari ja Antti Rasila. Tervetuloa! Kaikki omasta puolesta. Mun nimi on Joonas, Kevari ja äsken te jo tutustuittekin Antti. Kerroksä vielä kerran, että kuka sä oot? Antti Rasila Atealta ja vastaa valtionhallinnon ja puolustuksen liiketoiminnasta. Yes. Tämähän on syy, minkä takia mä otin Antin tähän. Nimittäin nyt kun me ollaan tässä maailmantilassa, missä ollaan, juridiikka ottaa enemmän ja enemmän vastuuta siitä, mitä meillä tapahtuu julkishallinnossa. Se on äärimmäisen tärkeää, että meillä on julkisuuslaki. Tämä on kaikki olennaista. Mä otin sut tänne sen takia, että mä haluan, että me tehdään tämä analoginen prototyyppi. Ja se tarkoittaa sitä, että mä annan sulle nyt paperin. Ja mulla vielä kaiken lisäksi löytyy myös kynä. Ja sun tehtävä on toimia nyt julkishallinnossa töissä. Ja sulta on pyydetty muutamasta sivusta tämmönen niin sanottu julkinen paperi, joka sisältää henkilötietoja tai siihen rinnastettavia tietoja. Siellä voi myös olla salaista tietoa, mutta sun tehtävä on niin sanotusti peittää siinä olevat tiedot. Ole hyvä, sä voit ruveta tekemään. Mä tässä katon vierestä ja kerron meidän yleisölle vähän faktoja. Yleisölle voin kertoa, että tässä on huomattava määrä tekstiä ja tää on erittäin paljon erilaisia viitteitä henkilötietoihin ja salassa pidettävään tietoon ja kyllä tässä tekemistä on, sen voin sanoa. Hyvä. Yksi löytyy, joo, toinen löytyy. Hyvä. Ja IP-osoite löytyi myös. Sen mä toivon, että Antti olisi jäänyt kiinni, että se ei sieltä löydy. No kyllä se tarkkuutta vaatii. Kyllä. Eli tässä on vielä kerran se tehtävänanto, mikä mä Antille annoin tässä näin suullisesti. Eli tämähän on hyvin yleistä nykypäivää meillä tuolla julkishallinnossa. Ja se antaa meille omia haasteitaan. Se, mikä tässä on myös julkisuuslain pykälistä, on se, että ne asiat, jotka on julkisesti annettava tietoon, niin meidän pitää kuitenkin peittää siellä tietyt osat, jotka saattaa liittyä esimerkiksi arkaluontoisuuteen, henkilötietoihin tai muihin. Miten Antti meillä menee? No onhan tämä aika raskasta. Tässä joutuu todella tarkkaan katsoa ja miettiä sen, että mikäs nyt oli tässä kyseisessä asetelmassa sitä, mitä saa julkisesti kertoa ja mikä taas on salassa pidettävää tai henkilötietoa tai muulla tavoin niin kuin maskattavaa. Ja tässähän on vielä se hauskuus, että yleensä tässä on myös joku aikaraja, kun me annetaan jopa tuhansia sivuja meidän niin kuin julkista tietoa eteenpäin. Näinhän se on ja viranomaisilla tietysti on niin kuin vaatimus siitä, että tietoa pitää julkaista. Kyllä. Ja samaan aikaan toimittajat tai yleisö tai mikä se julkaistaankaan, niin heillä on tietysti odotusarvo siitä, että se on kohtuu viiveetöntä ja niin kuin relevanttia se tieto, kun Kyllä. se julkaistaan. Ja mä en ole juristi, mutta eikö se ole suurin piirtein 2 viikkoa, mikä siinä taitaa olla se suositusaika, kun tämä pyynnöstä pitäisi antaa julkiseksi? Näin mä oon ymmärtänyt. Pari viikkoa on tämmöinen suositus, että saadaan täytettyä se. Se on nimittäin aikamoinen tahti pitää meidän peittää tietoa, jos me halutaan. Mutta mitä Antti, jos me lopetettaisiin tuo ja mä näyttäisin, minkälaisen ratkaisun me ollaan oikeasti tehty. No toihan kuulostaa hyvältä. Pääseekö manuaalista eroon? Ehkä. Osittain kyllä, osittain ei. Loistavaa. Eli me ollaan tuomassa nyt ensimmäistä kertaa Suomeen tämmöinen niin sanottu masking service. Se on käytännössä tekoälyä hyödyntävä toteutus, joka käytännössä pystyy huomattavan osan siitä, mitä Antti äsken teki, luotettavammin ehkä jopa peittämään meidän tietoa, mitä meidän pitää peittää siellä meidän dokumenteissa. Mutta katsotaan video, miltä se näyttää. Professionals spend too much time, not on strategic planning, not on innovation, but on reading documents, redacting or masking information line by line. High competence that could
and should be used much more efficient, not going to waste. We see that this is a challenge that affects all public institutions in the Nordics. In the public sector in Sweden, we all have the right to transparency. If someone requests a document from a public institution, be that a municipality, healthcare or government, they are entitled to hand those documents out to you promptly. The issue with that is that these documents will contain information that can't go public. But if you redact too much information, you will be breaking the principle of publicity. If you redact too little information, you will be breaking the Secrecy Act. So balancing what should stay and what should go requires highly proficient, valuable employees that need to spend time on this. Therefore, we've developed the Atea Masking Service, a real powerful tool that together with the employee will find, redact, and in compliance with the law, enable you to be more efficient. I'm not even sure if I want to know how many hours we spent on this manually before. But one thing is clear. By freeing up the capacity for our competent employees, we've created real potential for both efficiency and quality. Our municipalities, Skara, Vara and Skövde in Skaraborg, together with Lidingö and Kungsbacka, have co-developed a masking service together with Atea and IBM, using both traditional and generative AI. But humans remain in the loop, reviewing every suggestion. By hosting the solution in our AI factory, we ensure that the solution is GDPR compliant and encrypted, which protects your data. For us, it's a win because we did it together. We're not afraid of new technology. It's only natural for us to embrace the opportunities that AI brings. It's not just about saving time. It's about doing the right things with our time. Siinä ihan konkreettinen esimerkki, miten tämä oikeasti tapahtuu. Ja mä olen itse ruotsinkieliseltä alueelta, tai hyvin ruotsinkieliseltä Vaasasta. Ja totta kai meillä myös se ruotsin kieli on tärkeässä osassa meidän julkisia asiakirjoja, niin se on tehty jo ruotsiksi. Nyt me tehdään se myös suomeksi seuraavaksi. Eikö aika makea? Mitkä fiilikset on manuaalisen työn jälkeen? Tämmönen. Mun mielestä toi tiivistyy siihen, että se ei ole pelkästään ajansäästöä, vaan se vapautuva aika voidaan käyttää niihin töihin, jotka oikeasti merkitsee. Ja samalla parantaa toki työviihtyvyyttä ja ihmisten työssäolon viihtyvyyttä ja tehokkuutta. Kyllä, ja tekoälyhän ei ole sitä, että me viedään ihmisten työt, vaan nimenomaan, että me tehdään asiat fiksummin. Mutta Antti, sä oot erityisesti teet myös julkishallinnon kanssa töitä. Onko sulla jotain esimerkkejä ongelmista, haasteista, mitä on tullut eteen? Onko meillä jotain, tai näkyykö tämä sun esimerkiksi osa-alueella millään tavalla tämä maskaustarve? No totta kai tämä on erittäin akuutti ja päivänpolttava aihe. Juuri tässä syksyllä nähtiin uutisoinnissa, Yle oli pyytänyt puolustusministeriöltä tietoja. Ja tiedot oli toimitettu, mutta puutteellisesti salattuina, puutteellisesti maskattuina. Ja niistä pystyi palauttamaan ja näkemään tietoja, jotka taas oli salassa pidettäviksi merkittyjä. Eli ihan manuaaliseen virheeseen ja siitä johtuvaan niin kuin virheeseen niin kävi niin, että tietoja pääsi julki, mikä ei olisi saanut lähteä julki. Joo. Eli tämä oli myös uutisoitu, jos mä oikein muistan, Ylellä. Tämä oli Ylen uutis, he itse kertoi tästä. Että... Kyllä. Tämä on aika mielenkiintoinen kokonaisuus ylipäätään. Mutta musta tuntuu, että mä haluan ottaa myös, joka pystyy vähän kertoa enemmän tästä meidän yhteistyöstä, joka on ollut mukana tekemässä näitä meidän toteutuksia Ruotsissa. Eli otetaan lavalle vielä meidän Per Jakobson suoraan Ruotsista. Tervetuloa. Good morning. Good morning. Good to be here. So, I've been wondering about the whole situation that we have managed to create this kind of AI-delivered masking service. Can you tell me about how the collaboration between Atea, IBM, and any other collaboration? How has it gone? Sure. Absolutely. So first of all, I think the video that you just saw kind of summarized it a little bit. But this was truly a partnership between three parties. So, IBM has the technologies to manage both on-premise and in the cloud, the AI capabilities. So we came with that in
in the partnership. Atea came with a lot of industry insights and a lot of challenges, and not to say the least, also the customer relationship to open the doors to the municipalities. So what we did was we together with 13 municipalities, really went out on a journey in a collaboration mode to see how can we solve a true business challenge. And we couldn't have done that ourselves. You know, obviously as a technologist, you have ideas, but we wanted to sound those ideas with the customers and get the challenge and the problem from the client before we're trying to solve it. So we worked through a collaboration session, and we identified this particular use case and something that we also think we could replicate. So in Sweden we have 293 municipalities, and together with the ones we collaborated with, we found a solution that we can scale and is relevant for all the municipalities, but all the institutions that is operating under this Freedom of Press Act. Thank you. So can you also tell a little bit about how you do the work with the potential municipalities, for example? How the work goes forward, or how the process usually goes? Absolutely. So we used a standardized methodology. We call it design thinking. So basically we came together in a collaborative and creative setting, and we raised various challenges. So we had people from the municipalities, different faculties. So we had from social security, you saw it on the screen. We had from the school, we had from healthcare, and they all came up with showing how is their day-to-day work. And we tried to capsulate that and narrow it down to the challenge, and then apply the technology, and then really co-developed. So we use an agile methodology, you know, tried fast, failed fast, and then adopted it together. So yeah, in a very agile fashion. So you actually also can deliver it really fast, but how when you're delivering those things fast, can you also get the same outcome from the project that we are aiming to do? Or what are the benefits that, for example, customers in Sweden have reported, or in Norway or in Denmark? Yeah, so every municipalities, so they call it 300, spend between 2 and 5 people just doing this task. And what we have seen right now is that we are not eliminating all the tasks. We are still using, because of legislation, and the municipality holds the responsibility to data privacy as one example. We keep one person in the loop. So we kind of let technology do a big piece of the work, but then hand it over to the man in the middle, and then hand it out. What they've seen is between 30 to 50% benefit and efficiencies gains in the process from a request to the fact that they hand it out. So just imagine that we are looking to digitalize about 1,000 FTEs in the Swedish municipalities that we can use for other type of services. And I guess that's the key, like actually giving the time for employees to do the task they are meant to do and do it efficiently. Yeah, so actually there was a pretty interesting report raised last week by one of the healthcare providers in Sweden, who said that not only is this just a cost saving, so you become more efficient, but it's also a massive cost and a cumbersome process for them. So they are looking to really make the people less stressful. So there's call it a financial impact, but also from a work stress point of view and work balance point of view, it also relieves that. Okay, that's really interesting. And one of the things that, for example, I have had discussions is that where it actually runs. For example, I mean it's a website, but is there what about if we have needs for having like private, let's say, servers or anything like that? Do we have a solution for that? So absolutely, and that was a key thing that they raised. So something that we did, and it's important to say that as part of this program, we also used a legal firm, Kahn Pedersen, who vetted against GDPR
and the Swedish regulations, the integration authorities. So, and one topic that they raised was exactly this: it cannot be held in a cloud. We'd ruled out, the hyperscalers. It has to be in a data center that can be disconnected from the outside world, and hence we decided that this particular version right now runs in a Swedish-owned data center by Atea. So it's a fully Swedish service, and obviously to build on that, you could always, with the technology as such, is built to also run in a hybrid environment. So you can run it in the cloud, you can run it in Atea's cloud, being Swedish or Nordic or Finnish at some point in time, but also you can run it on premises. So if you're a larger healthcare provider here in Helsinki and you feel that you have an AI infrastructure with the GPUs and all the required hardware, obviously you can run it on-prem without any interaction with the outside world. Yeah, that's amazing, to be honest. I can see, to help those people who have been struggling with this, I would say even a boring stuff, but you have to do it. Yeah, I mean, you have to do it because it's a legal right for the media, for the people to get involved with this kind of thing. But so let's conclude this one, and we have promised that we're gonna go and deliver it here in Finland too, and we have already good experiences from different countries around the Nordic. There's not too big of a gap between the legal side, so it's kind of similar. Some nuances is over there, but you can actually, if there's interested, anyone can contact me. We are also in the booth at the DIA. Ja suomeksi vielä, eli jos löytyy tästä, niin jutellaan lisää. Just one final remark on this. So obviously you're welcome to come and visit, and I encourage everyone to do so. We have gone from 0 customers to 25 in 3 months. So it's a really big appetite of this. It's a proven solution. We are developing the prompts. So we have for social service, very good ones. We're doing for the construction part of the municipality. We have that as well. But I think if anyone is of technical interest, I think one key thing that we cannot miss to mention is the difference between direct information and indirect. So let's call it the direct one being my social security number. It's a pretty defined model with years and the numbers. But what is unique here is when the introduction of generative AI came in the large language models, we are also able to capture the context of where the information is used. And that basically means that if I've had a certain situation, maybe a hit on my leg, that is not a problem in one context or a child. But if you at the same time has a child abuse and you're in a legal process with domestic violence, the context makes that information very, very sensitive. So I think that's truly the big unique difference between just a rule-based engine that said, hey, here's your social security number, redact it. What Atea has been able to do is to merge the generative for indirect and contextual situations versus the direct being an address, being a social security number. Sorry for interrupting. Oh, I mean, that's a really good interruption, because I actually didn't even notice that, because for me who develops this kind of thing, it's natural that we need to get the context when we deliver this kind of It's absolutely solutions. key. It's absolutely key. Thank you very much. Thank you. Joo, eli jos teillä on kysymyksiä, meidät löytää tuolta, missä on myös kahvipannut kuumana. Sinne voi tulla kahville keskustelemaan meidän ratkaisusta. Siellä on myös muita tekoälyratkaisuja meillä tarjolla näytillä, ja ihan myös kuntien talousraportointiin liittyen löytyy tietoa. Ja tässä kohtaa mä ehkä kiittäisin Anttia ja thank you, Per. Kiitos. Thank you. Valtava kiitos Joonas Kevarille ja Antti Rasilalle. And a huge thanks also to IBM's Per Jakobson.